Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you a tutorial on how to configure a firewall lock on a MikroTik router. So this is the topology that we'll be using. In the setup there is a one MikroTik router and directly connect to the internet, and there is a one Windows client here. Okay, so firewall locks on MikroTik are used to record activities that match specific firewall rules. So this feature is very useful for monitoring and evaluating network traffic, whether it is blocked or allowed. By enabling lock recording, administrator can view detailed network activity in the real time, making it easier to detect potential issues or unauthorized access. Jadi firewall lock ini bisa digunakan buat mencatat atau nge-record aktivitas yang sesuai dengan suatu firewall tertentu, dan fitur lock ini juga bisa berguna buat memantau atau mengevaluasi lalu traffic jaringan, baik yang diblokir ataupun yang diizinkan gitu. Dan dengan mengaktifkan lock ini, admin dapat melihat detail aktivitas jaringan secara real time dan lebih mudah buat mendeteksi potensi masalah atau akses yang nggak diinginkan gitu. Okay, so without further ado, let's get started with the configuration. Okay, so we can open the router here. We can login by default user. Okay, now we will do configuration the router to change the identity name. So we can use command system identity set name R1 for example here, and as you can see we have successfully changed the identity name. Next, we will add an IP address into the Ether2 interface according to the network topology. So to do this, we can use command IP address add address. Okay, in the topology Ether2 we use IP address 11. Okay, so 11.11.11.1/24, and in the interface Ether2 you can check IP address print. As you can see, we have successfully add an IP address in the interface Ether2. Okay, next, after we add an IP address to the router, we will configure the DHCP server. So the DHCP server is used to automatically assign IP address to the client. So to do this, we can use command IP DHCP server setup. Okay, the interface we will use Ether2 karena IP-nya itu akan dibagikan atau didistribusikan ke klien, jadi klien itu terkoneksi di interface in Ether2 gitu ya. Oke, jadi kita pakai Ether2 di sini. This is the network, this is the IP network, and this is the IP gateway here. This is the IP pool or IP range yang akan diberikan atau didistribusikan ke klien. Ini server, dan itu ada list time-nya. Okay, next we will configure the firewall NAT using the out interface Ether1, and action is masquerade. So this the purpose is to allow client to connect to the internet. So to do this, we can use command IP firewall NAT add chain. The chain will be use search NAT, yeah, and then out interface we can use Ether1, and then action we will use masquerade. Okay, now we can check here IP firewall NAT print, and as you can see we have successfully add a role firewall NAT here, yeah, to client. So now the client we will allow connected to the internet. Okay, now we will do verify in the client. So we can open the Windows client here. Okay, now we verify the setup on the Windows client. So we make sure the PC obtain an IP address automatically from the DHCP server. So we can check here. We can open the command prompt, then we can check by using command ipconfig.
And as you can see here, the Windows client now obtain an IP address automatically from the DHCP server, dan IP yang didapatkan itu adalah 11.11.11.254. Okay, now kita buka, we open again the router 1 here. Now we will add a rule to enable log recording so that every activity that match the rule will be logged. Use a log prefix name as PC client to make it easier to identify and differentiate from other logs. And after that, ICMP packets that are logged by this rule will be blocked using the drop action. So to do this, we can use command IP firewall filter at chain is input, and then the protocol is ICMP. Next is action, we will use drop, drop, and then log is yes, and then last is log prefix. Yang namanya kita bisa ubah, misalnya kita bisa beri namanya PC client di sini ya, buat mempermudah buat nanti saat identifikasi biar untuk mudah. Kita bisa cek di sini IP firewall filter print. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan satu rule baru di sini ya. Chainnya input, actionnya kita drop, protokolnya yang di drop itu adalah ICMP, lognya yes, lalu log prefixnya atau nama lognya itu adalah PC client. Okay, next we perform a test by pinging the gateway IP in the Windows client. So here in the Windows client we ping to the IP gateway. So the IP gateway in the router 1 IP address print. Nah, IP gateway-nya itu adalah IP yang ada di ether 2 ini, yaitu 11.11.1. Jadi in the Windows client kita ping itu 11.11.1. Okay, the pinging will be RTO because ya karena sebelumnya sudah kita drop gitu ya, paket ICMP-nya atau protokol ICMP-nya itu sudah kita drop gitu ya di firewall filter, maka hasilnya itu akan request timeout gitu. Okay, after pinging, next step is to check the router's activity logs. So to do this, we can use command log print. So this command is used to view the log entries that record network activity, including those that match the firewall rule we created earlier. Jadi perintah log print ini digunakan buat ngelihat catatan log yang merekam aktivitas jaringan, jadi termasuk yang sesuai dengan rule firewall yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita buka di log print. Oke, di sini juga dapat terlihat ya, untuk di sini sudah ada ya, ini PC client ya, ini PC client tadi kita melakukan ping ya. Ini protokolnya ICMP, dan di sini and here you can also see that the source MAC address, source MAC address here, source MAC address is recorded, and which is the MAC address of the PC client. So we will later verify whether this is indeed the MAC address of the PC client. Kita lihat MAC address dari MAC addressnya gitu ya, dan nantinya kita coba cocokkan atau kita cek apakah benar ini merupakan MAC address dari PC client. Okay, next we can run ya. Okay, ini kita clear aja. Okay, now we can open the Windows client and then we run the command ipconfig /all. Nah, ini fungsinya untuk melihat secara penuh ya tentang tentang interface-nya di sini gitu ya. Nah, di sini terlihat ya, in the command prompt to view detailed network information, including the MAC address of the PC client, and after that match it with the MAC address shown in the log
and if both are the same it means the log entry indeed came from our test ya. Nah kita ceknya setelah itu kita cocokkan juga ya MAC address-nya yang muncul di log. Jika keduanya sama berarti log aktivitas tersebut memang berasal dari pengujian yang kita lakukan gitu ya. Nah, di sini kita cek MAC address itu adalah 50098C00EF00. Kita cek di router 1 di sini. Nah, source MAC address itu adalah 50098C00EF00. Oke, dengan begitu kita mendapatkan kesimpulan kalau misalnya ini adalah aktivitas dari Windows Client gitu ya. Oke. Next, besides blocking ICMP protocol directly, we can also reject it while sending a specific reply message using the action reject. Now we will try that method. So before we adding the new rule, we will disable the previous rule, and then we add the new rule. Okay, to do this, we can use command. So first we check firewall filter print. Now we will disable this rule ya. So to do this we can use command IP firewall filter disable numbers 0. Okay, now we will add the new rule. So we can use command IP firewall filter add chain is input, and then the protocol is ICMP, and then the action is reject ya. And then next reject with we can use as ICMP network unreachable, and then in interface ether 2. Okay, now we can check IP firewall filter print. Di sini sudah berhasil kita tambahkan rule barunya, dan rule yang sebelumnya sudah kita tambahkan atau sudah kita buat sebelumnya sini sudah juga berhasil kita disable gitu ya. Sudah ada flex X itu berarti disable. Okay, after adding the new firewall filter rule, now we verify it by pinging the gateway in the Windows client. So kita ping lagi ke 11.11.1 di Windows client 11.11.11.11.1. Okay. When we perform the ping, a reply message appears destination net unreachable ya. Yang sebelumnya itu request timeout, sekarang kita dapat reply destination net unreachable, and this indicates that the rule with the reject action is working properly, and this message is sent by the router as a response rejecting the ICMP request as configured in the firewall. And this way we can know that the connection is being rejected not due to a network error, but because it is intentional restrict by a firewall rule. Di sini terlihat ya. Jadi kita coba melakukan ping, muncul pesan balasan ya atau reply dari router, yaitu adalah destination net unreachable. Ini menunjukkan kalau misalnya rule dengan action rejectnya udah berjalan gitu dan berhasil, dan pesan ini dikirimkan sama router buat sebagai respons penolakan terhadap request ICMP, dan sesuai dengan yang telah kita atur di konfigurasi firewall. Dan dengan begitu kita juga bisa mengetahui bahwa koneksinya itu ditolak bukan karena error jaringan, tapi karena memang dibatasi sama firewall gitu, sama firewall yang sudah kita buat sebelumnya ini. Okay, and I think that's it for this tutorial. Thank you for maaf bila salah kata dan kekurangan. Thank you for watching and see you in the next video.